Prepositions in questions. ප්‍රශ්නවල යෙදෙන නිපාත පද. මේ තවත් ඔබට ඊටම වැදගත් පාඩමක්. ඔබ දන්නවා prepositions ඔබ ඇතිතරම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒත් විවිධ ප්‍රශ්න අහද්දී මේ ප්‍රශ්න පද සමග යෙදෙන විශේෂ නිපාත පද කීපයක් තමයි අද පාඩමෙන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා දෛනික කතාබහේදී නිපාත පද කොහොමද ප්‍රශ්නවලට යොදාගන්න කියන එකත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් අදත් ඔබ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම පටන් ගන්න පාඩම. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. මේ ප්‍රශ්නත් ඒවට දෙන පිළිතුරුත් මෙහිදී විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න මේ නිපාත පද සම්බන්ධව. What are you looking for? I'm looking for a pencil. ඔබ සොයමින් සිටින්නේ කුමක්ද? What are you looking for? What are you looking for? අන්න for කියන එක තමයි නිපාත පදය. එතකොට what are you looking for? ඔබ සොයමින් සිටින්නේ කුමක්ද? What are you looking for? ඉතින් කතාවේදී නම් මොනවද ඔය හොයන්නේ? What are you looking for? ඒතර මෙතන මේ look for කියන්නේ phrasal verb එකක්. ඒ for එලින් තමයි එක ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙනම් නැවතත් බලන්න. ඔබ සොයමින් සිටින්නේ කුමක්ද? What are you looking for? ඔයා මොනවද හොයන්නේ? What are you looking for? එතකොට අපි උත්තරේ දෙනවා. I'm looking for a pencil. මම පැන්සලක් හොයමින් ඉන්නේ. I'm looking for a pencil. මම මේ පැන්සලක් හොයන්නේ. I'm looking for a pencil. I'm looking for a pencil. මම පැන්සලක් හොයමින් ඉන්නේ. What are you looking for? I'm looking for a pencil. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Who are you waiting for? I'm waiting for you. Who are you waiting for? ඔයා බලන් ඉන්නේ කවුරු වෙනතුරුද? Who are you waiting for? Who are you waiting for? එතනත් for කියන නිපාත පදය. ඔයා බලන් ඉන්නේ කවුරු වෙනතුරුද? Who are you waiting for? I'm waiting for you. මම බලන් ඉන්නේ ඔයා එනතුරු. I'm waiting for you. මම ඔයා එනකම් බලන් ඉන්නේ. Who are you waiting for? I'm waiting for you. ඊළඟට මේ බලන්න from යෙදෙන හැටි. Where are you from? I'm from Mirigama. Where are you from? ඔබ එන්නේ කොහි සිටද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා අහන්නේ. Where are you from? ඔබ ජීවත් වෙන තැන ගැන අහද්දී ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී අපි අහන්නේ where are you from? ඔබ දන්න දෙයක්. එතකොට from කියන නිපාත පදේ මෙතන වාක්‍යයකට යොදා ගන්නවා. Where are you from? ඔයා එන්නේ කොහේ ඉඳලාද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? I'm from Mirigama. මම එන්නේ මීරිගම ඉඳලයි. I'm from Mirigama. මම ඉන්නේ මීරිගම ඉඳලා. Where are you from? I'm from Mirigama. ඊළඟ එක බලන්න. in කියන නිපාත පදයේ දෙන අවස්ථාව. What kind of music are you interested in? I'm interested in classical music. What kind of music are you interested in? ඔබ කැමති කුමන සංගීතයකටද? What kind of music are you interested in? ඔබ කැමති කුමන ආකාරයේ සංගීතයකටද? What kind of music are you interested in? I'm interested in classical music. මම සම්භාව්‍ය සංගීතයට කැමතියි. I'm interested in classical music. මම සම්භාව්‍ය සංගීතයට කැමතියි. I'm interested in classical music. What kind of music are you interested in? I'm interested in classical music. Who did you go with? I went with my parents. ඔයා ගියේ කා එක්කද? Who did you go with? Who did you go with? මේ තමයි අලුත්ම මේ who එක යොදා ගන්න ක්‍රමය. දැන් අපි පරණ ක්‍රමයට අපි ඇහුවේ with whom කියලා. දැන් ඒක භාවිත කරනවා අඩුයි. ඒතකොට දැන් භාවිත කරන්නේ who did you go with? ඔයා කා එක්කද ගියේ? නැත්නම් ඔබ ගියේ කා සමගද? Who did you go with? I went with my parents. මම ගියේ මගේ දෙමව්පියෝ එක්කලා. I went with my parents. මම ගියේ මගේ දෙමව්පියෝ සමග. I went with my parents. Who did you go with? I went with my parents. ඒතකොට අපි ඒ වගේ මෙහෙම අහමු. Who did you come with? I came with my brother. ඔයා ආවේ කා එක්කද? Who did you come with? Who did you come with? ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් කාලේ නූතන භාෂාවේ අහන්නේ who did you come with කියලා මිසක් with whom did you come කියලා නෙමෙයි. ඉතින් පරණ විදිහට තාමත් ඒව භාවිත කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න භාෂාවක් කියන එක නිතර වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන විදිහට අපිත් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා
Who did you come with කියන්නේ ඔයා ආවේ කා එක්කද? Who did you come with? I came with my brother. I came with my brother. මම ආවේ මගේ සොහොයුරා සමග. I came with my brother. මම ආවේ මගේ සොහොයුරා සමග. Who did you come with? I came with my brother. ඊළඟ එක බලන්න. What are these bricks for? They are for the new building. What are these bricks for? මේ ගඩොල් කුමක් සඳහාද? What are these bricks for? What are these bricks for? මේ ගඩොල් කුමක් සඳහාද? What are these bricks for? They are for the new building. ඒතර අපි උත්තරේ දෙනවා ඒවා අලුත් ගොඩනැගිල්ල හදන්න. They are for the new building. They are for the new building. They are for the new building. ඒවා අලුත් ගොඩනැගිල්ල සඳහායි. They are for the new building. What are these bricks for? They are for the new building. What are you getting ready for? I am getting ready for school. ඔබ සූදානම් වෙන්නේ කුමකටද? What are you getting ready for? What are you getting ready for? ඔයා සූදානම් වෙන්නේ කුමකටද? What are you getting ready for? I am getting ready for school. I'm getting ready for school. මම පාසල් යාමට සූදානම් වෙමින් ඉන්නේ. I'm getting ready for school. මම පාසල් යාමට සූදානමින් ඉන්නේ. What are you getting ready for? I am getting ready for school. Who did you obtain the loan from? I obtained the loan from a bank. ඔබ ණය ලබා ගත්තේ කාගෙන්ද? Who did you obtain the loan from? Who did you obtain the loan from? ඔබ ණය ලබා ගත්තේ කාගෙන්ද? Who did you obtain the loan from? I obtained the loan from a bank. මම ණය ලබා ගත්තේ බැංකුවකින්. I obtained the loan from a bank. Who did you obtain the loan from? I obtained the loan from a bank. I obtained the loan from a bank. මම බැංකුවකින් ණය ලබා ගත්තේ. Obtain කියන්නේ ලබා ගන්නවා. I obtained මම ලබා ගත්තේ the loan ණය from a bank බැංකුවකින්. Who did you obtain the loan from? I obtained the loan from a bank. ඊළඟ බලන්න. Who did you borrow that bicycle from? I borrowed it from a friend of mine. Who did you borrow that bicycle from? ඔබේ බයිසිකලේ ඉල්ල ගත්තේ කාගෙන්ද? Who did you borrow that bicycle from? ඔයා කාගෙන්ද ඒ බයිසිකල් එක ඉල්ල ගත්තේ? Who did you borrow that bicycle from? I borrowed it from a friend of mine. I borrowed it from a friend of mine. මම ඒක ඉල්ල ගත්තේ මගේ මිත්‍රයෙකුගෙන්. I borrowed it from a friend of mine. මම ඒක ඉල්ල ගත්තේ මගේ මිතුරෙකුගෙන්. I borrowed it from a friend of mine. Who did you borrow that bicycle from? I borrowed it from a friend of mine. ඊළඟ බලන්න. Who did you go to hospital with? Who did you go to hospital with? ඔබ ආරෝග්‍ය ශාලාවට ගියේ කා සමගද? ඔයා කා එක්කද ආරෝග්‍ය ශාලාවට ගියේ? Who did you go to hospital with? I went to hospital with the girl next door. මම අල්ලපු ගෙදර ගෑනු ළමයාත් එක්කලයි hospital ගියේ. I went to hospital with the girl next door. මම අල්ලපු ගෙදර ගෑනු ළමයා සමග ආරෝග්‍ය ශාලාවට ගියා. Who did you go to hospital with? I went to hospital with the girl next door. ඊළඟට බලන්න මේ අවස්ථාව. By whom has this chair been broken? It has been broken by a student. By whom has this chair been broken? එක passive voice වලින් ප්‍රශ්නේ. By whom has this chair been broken? මේ පුටුව කඩනු ලබා ඇත්තේ කවුරුන් විසින්ද? මේ පුටුව කඩලා තියෙන්නේ කවුද? By whom has this chair been broken? By whom has this chair been broken? Passive voice වලින් අහන්නේ. By whom has this chair been broken? By whom has this chair been broken? මේ පුටුව කඩා දමා ඇත්තේ කවුරුන් විසින්ද? එතකොට අපි ඒක passive voice වලින් උත්තරේ දෙනවා. It has been broken by a student. It has been broken by a student. It has been broken by a student. ඒක ශිෂ්‍යයෙක් විසින් කඩලා තියෙන්නේ. It has been broken by a student. ඒක ශිෂ්‍යයෙකු විසින් කඩනු ලැබ ඇත. By whom has this chair been broken? It has been broken by a student. ඊළඟට මොකකින්ද කියන්න අපි with what කියලා යොදා ගන්නවා. With what shall I cut the tree? With what shall I cut the tree? මම ගහ කපන්නේ කුමකින්ද? With what shall I cut the tree? මොකේකින්ද මං ගහ කපන්නේ? With what shall I cut the tree? You cut it with an axe. You cut it with an axe. පොරවකින් කපන්න. You cut it with an axe. You cut it with an axe.
ඔයා ඒක පොරවකින් කපන්න. You cut it with an axe. With an axe. පොරවකින්. එතකොට with what මොකකින්ද? Shall I cut the tree? මොකකින්ද මං ගහ කපන්නේ? With what shall I cut the tree? You cut it with an axe. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔබට අදත් දෛනික කතාබහට අවශ්‍ය වන ප්‍රශ්න කීපයක් සහ ඒවට පිළිතුරු දෙන ආකාරය තමයි මම ඉදිරිපත් කළේ. මෙහිදී ඔබ විශේෂිත වූ නිපාත පද කීපයකුත් ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අද පාඩමත් ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වන පාඩමක්. ඒ නිසා මේවා නැවත නැවත කියවලා අහලා හුරු කරගන්න, භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරලා like එකකුත් දාලා ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.